Jai Gopal, Jai Jai Gopal, Jai Jai Gopal, Jai Jai Govind, Jai Jai Gopal, Jai Jai Govind, Jai 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 Govind, Jai Jai Gopal, Jai Jai Govind, Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की Hare Krishna. So today I have been asked to speak on Chaitanya Mahaprabhu and the glorious, wonderful power of Harinam Sankirtan. So we will try to have discussion for about 30 minutes or so, and then we'll take some comments at the end, some questions come. Recently, I heard a story from my brother who heard it from another senior Vaishnava. So it's a very beautiful story. So with your permission, I would like to narrate that little story. Everyone able to understand? Yeah? Even without Malayalam translation, English, everyone is able to understand? No? Not much? How many can understand in English? No English. No English, only Malayalam. മലയാളത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ആരൊക്കെ? Maybe you can come here and translate.
You can translate from there? Okay. So maybe you can face them so they can at least see you. So we will try to have line by line translation for those because it is duty to serve everyone who has come this morning. So we will have English and then Malayalam. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരെയും സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മലയാളത്തിലും പറയാം, ഓരോ വരിയായിട്ട് മലയാളത്തിലും പറയാം. So once upon a time there was a very wonderful king. ഒരു കാലത്ത് ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So this king was Prajavatsala Raja. ഈ രാജാവ് പ്രജാവത്സലനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. He loved everyone in the kingdom. ഈ രാജാവിന് രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. And many times, like an ideal king, he would go in disguise, which means he would hide himself and go into the whole kingdom to see what his citizens are doing when he's not seeing them. ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒളിഞ്ഞ രീതിയിൽ, അതായത് ആരാണെന്ന് അറിയിക്കാതെ ഒളിഞ്ഞ രീതിയിൽ രാജ്യം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And when he would be covered and he would walk around, he would look like another normal person. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്, രാജാവായിട്ടല്ല സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. Nobody understood he is the king. ആർക്കും അദ്ദേഹം രാജാവാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. Because if you know he's the king, then you'll behave. But when you don't know he's the king, then our natural nature comes out. കാരണം അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So when the king used to go out in disguise, he would see sometimes in the marketplace people are fighting. ചില സമയത്ത് രാജാവ് അങ്ങാടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ തമ്മിൽ കലഹം ചെയ്യുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. And sometimes people are criticizing each other. ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. And sometimes people are selling goods and making profit. ചില ആളുകൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ലാഭം എടുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And others are coming out of their house and putting rangoli and decorating their house. ചില ആളുകൾ വീടുകളിൽ രംഗോലി ഇട്ടിട്ട് അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Some are selling their fruits and vegetables. ചില ആളുകൾ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Some are doing gardening. ചില ആളുകൾ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Everyone is happy in their own life, but nobody is talking anything about the king. എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം നോക്കി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ആരും രാജാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. That king who is always solving all their problems and who is giving everything to everyone, nobody even cares about that king, is what the king felt. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാജാവാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But one fine day, ഒരു ദിവസം, as the king came out in disguise, ഇതേപോലെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിച്ചു. He saw a blind old beggar. അദ്ദേഹം ഒരു അന്ധനായിട്ടുള്ള വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പിച്ചക്കാരനെ കണ്ടു. Blind old beggar, B-O-B, Mr. Bob. He was blind and old and he was a beggar. അദ്ദേഹം അന്ധനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം വൃദ്ധനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. And it was sunset. സൂര്യാസ്തമന സമയമായിരുന്നു. With a stick in his hand, he was walking. അദ്ദേഹം wearing a dhoti with a stick in his hand, bald head, blind, old, he is walking. അദ്ദേഹം ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് ഒരു വടിയുമായിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല കഷണ്ടിയായിരുന്നു. Sunset. സൂര്യാസ്തമന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നത്. So the king saw. ഈ രാജാവ് അപ്പോൾ കണ്ടു. The king looked at this old man. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കി. And asked him, where are you going? So late, it's sunset. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സൂര്യാസ്തമന സമയത്ത്? The blind man said, whether sunrise or sunset, for a blind man it is always sunset. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അന്ധന് സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യോദയം ഒരേപോലെയാണ്. So he is walking and walking. So the king asked, where are you going? അദ്ദേഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? He said, I am walking to go and meet the king. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജാവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. So this is the first time the king heard the word king from any of his subjects. ആദ്യമായിട്ടാണ് രാജാവ് പ്രജകളിൽ നിന്ന് രാജാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുന്നത്. So the king was amazed. This old blind beggar is going to walk all the way to the kingdom. രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഈ അന്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രാജ്യകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നു വരിക എന്നുള്ളത്. So he asked him, have you ever seen the king? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എപ്പോഴെങ്കിലും രാജാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. He said, no, I am blind from my birth. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ഞാൻ ജന്മന അന്ധനാണെന്ന്. Have you ever walked to the kingdom?
അങ്ങ് ഇതുവരെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. No, I have never even seen it. I have never heard of it even. I Nan- don't even know where it is. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ് കൊട്ടാരമെന്ന്. How do you plan to go and meet someone whom you haven't seen to a place where you have never gone? Asked the king. അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു. So the blind old beggar said, well, I am just trying by luck. അപ്പോൾ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള അന്ധൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. I will take a left, I will take a right, I will go straight, and then I will ask someone, and then hopefully I will meet the king. ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്, കുറെ ഇടത്തോട്ട് പോകും, കുറെ വലത്തോട്ട് പോകും, അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാജാവിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. The king was thinking, there are so many young people who can see and who are rich. Even they don't want to meet the king, but this blind old beggar who has never seen the king and never gone to a kingdom is walking all the way all alone to go to meet the king. How wonderful. രാജാവ് വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും രാജാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള അന്ധനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരനെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. So the king in disguise, of course. Everyone understood disguise? So, yes? Okay. So the king in disguise with a mask. He held the hand of the beggar. രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധന്റെ കൈ പിടിച്ചു. And he said, I can take you to the king. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. So the old beggar said, oh, you know where the king is? അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് രാജാവ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. So he said, I think so. എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. I will take you. ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. But there is a condition. പക്ഷെ അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. The stick that you're holding, you have to throw it away. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വടി കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. And with both your hands, just hold on to my hand. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. And don't ask any questions. പക്ഷെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. Don't take left or right, just follow me. സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകരുത്, എന്റെ പുറകെ മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. It is going to be a very long walk. കുറെ ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. From here to the palace of the king is going to take 1.5 hours, and it is already sunset. I will try my best to take you there. You keep coming. കൊട്ടാരത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ നടക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. So the blind old beggar agreed. ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ അത് അംഗീകരിച്ചു. So he threw the stick, and with both his hands, he held the hand of the king. ആ അന്ധൻ രാജാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു. And they kept walking. അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. And of course, he doesn't know this is the king. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് രാജാവാണെന്നുള്ള കാര്യം. But the king knows him and him. രാജാവിന് രണ്ട് കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. So walking, they went walking, and it took about 1.5-2 hours. അങ്ങനെ അവർ നടന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നടന്നു. They crossed through all the marketplace. എല്ലാ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസുകളിലൂടെ അവർ നടന്നു. They crossed through all the city lanes. സിറ്റികളിലൂടെയും അവർ സഞ്ചരിച്ചു. They crossed through all the gardens. അങ്ങനെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെയും അവർ നടന്നുപോയി. Finally, they entered the kingdom. അവസാനം അവർ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. Then they entered the palace. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. Then they entered the inner quarters, the inner sanctum. കൊട്ടാരത്തിന് ഏറ്റവും അകത്തുള്ള സദസ്സിലെത്തി. Crossing through the courtroom, the royal assembly. ദർബാർ ഹാളിലെത്തി. And finally, they went into the innermost room. രാജാവ് ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തെത്തി. The blind old beggar had no idea. He's just walking. ആ അന്ധന് എവിടെയാണ് എത്തിയതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. Then finally, the old man asked, "Did we reach?" ആ അന്ധൻ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. He said, "Yes." രാജാവ് പറഞ്ഞു, "Yes." So the blind old beggar was very happy. He said, "Now I'm going to meet the king." അപ്പോൾ അന്ധൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ രാജാവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന്. Can I see him? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. The king said, "But you are blind. How you will see?" അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അന്ധനല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ You can സാധിക്കുന്നത്? only trust. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. Yes, I want to meet the king. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു, അത് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. The king took out his disguise and said, "I am the king." അപ്പോൾ രാജാവ് മുഖം മൂടി മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവ് എന്നുള്ള കാര്യം. The blind old beggar was confused. അപ്പോൾ അന്ധന് വീണ്ടും സംശയമായി. He said, "If you are the king," അങ്ങ് രാജാവാണെങ്കിൽ, what do you think the question should be? എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം? If you are the king, then why you didn't tell me this there? Why you didn't tell me this there in the marketplace? ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട്, നിങ്ങൾ രാജാവാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. Why walk 2 hours to tell me that you're the king? You could have told me there.
ഇത്രയും ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, നേരത്തെ തന്നെ പറയാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. The king said, I could have, but you wouldn't have believed me. പക്ഷെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നെ നിങ്ങൾ The വിശ്വസിക്കില്ല. blind old beggar said, no, no, I am believing you now. I will believe you there also. ശാന്തം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. The king said, no. രാജാവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Because when do you find a king in the middle of a marketplace? It's not possible. The king doesn't walk like that. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ഒരു രാജാവിനെ കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. So if I would have said, I am the king there, he would have said, just another person trying to cheat me. അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. But after I told you to throw away the stick and walk you through for 2 hours and come here in the royal kingdom, now you will believe me. അങ്ങയുടെ വടി ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൂടെ നടന്നു വന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. The blind old beggar said, well, I still have some doubts. പക്ഷെ അന്തം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. You have to show me something. അങ്ങ് രാജാവാണ് തെളിവ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. The king had an Ayurvedic doctor. രാജാവിന് ഒരു ആയുർവേദ വൈദ്യനുണ്ടായിരുന്നു. The Ayurvedic doctor was so powerful, he put some paste into the mouth of this blind old beggar, and slowly as the beggar started blinking his eyelids, he could start to see everything clearly. ആ വൈദ്യന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ചികിത്സിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി. And then as he started looking around, he saw, wow, this is made out of gold. ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, ഇതെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരമാണ്. He started to see the queens. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള രാജ്ഞിമാരെ കണ്ടു. He started to see the army with the horses and the infantry. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള സേനാനായകന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. He saw the whole entourage, the whole group of the king. അത് രാജാവിന്റെ പരിവാരങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണാൻ തുടങ്ങി. And then he saw the king there, dressed up very royally with a crown. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ ആ രാജകീയമായ വേഷത്തിൽ രാജാവിനെ കണ്ടു. The blind old beggar fell at the feet. ആ അന്ധൻ രാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. And the king said, ask for a benediction and I will give you. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. The blind old beggar said, what else could I ask for? I could have asked for. You came on your own to me, held me by the hand, brought me to your kingdom, cured my blindness, and gave me your association. What more do I need? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ്? അങ്ങ് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു, രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. അങ്ങയുടെ എല്ലാവിധ അസോസിയേഷനും അങ്ങയുടെ സംഘം എനിക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So the king said, no, please ask still. അല്ല, എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. The blind old beggar said, you please promise me you will never leave me. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്തം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്നെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. May this relation between this blind old beggar and the merciful king stay forever. അങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് എപ്പോഴും നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. May the whole world see how kind you are by your mercy on my life. ലോകം മുഴുവൻ കാണട്ടെ അങ്ങ് എന്നോട് എത്രത്തോളം ദയാലുവാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. The king embraced the beggar and told him, from today you will live in my palace. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നീ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. And he gave him personal servants. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് പരിചാരകരെയും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. He gave him ornaments. എല്ലാവിധ ആഭരണങ്ങളും കൊടുത്തു. He gave him clothes. വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു. He gave him food. ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു. And gave him a very beautiful, wonderful place where he can live forever in the palace with the king. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. So he who was a blind old beggar on the street in the marketplace became so great by the mercy of the king. രാജാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു അന്ധന് കൊട്ടാരത്തിൽ വാസസ്ഥാനം കിട്ടി, ഒരു ഉയർന്ന പദവി ലഭിച്ചു. Now this is the story. ഇതാണ് കഥ. Did you like the story? ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? You will love the purport even more. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. The lesson, the model that comes out is even more exciting. ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. What is the lesson out of the story? ഈ കഥയുടെ സാരം എന്താണ്? This material world is the marketplace. ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് ഈ അങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത്. Where some are fighting. ചില ആളുകൾ അവിടെ കലഹിക്കുന്നുണ്ട്. Some are selling their goods, the fruits and vegetables. ചില ആളുകൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്. Some are busy doing rangoli and decorating their own household. ചില ആളുകൾ സ്വന്തം വീട് അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. Some are criticizing others. ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നു. Some are glorifying themselves. ചില ആളുകൾ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. Everyone is busy in their own life. എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം നോക്കി നടക്കുകയാണ്. But nobody has any time to glorify the King Sri Krishna who is maintaining everyone. എന്നാൽ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി. So therefore Krishna comes in this world in a disguised form. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു
മറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ്. And he comes in this world hiding to see what people are doing. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു. That is Sri Harinam. അതാണ് ഹരിനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. The holy name of Krishna is non different from Krishna. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. Just like the king in disguise is non different from the king. രാജാവ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ രാജാവ് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. It is the same person. രണ്ടും ഒരേ ആള് തന്നെയാണ്. So just like the king comes out in disguise to see what people are doing, similarly Krishna, the king of this whole creation, comes in this world in the form of sound, Harinam, hiding from everyone, just walking around to see who's doing what. രാജാവ് മറഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ശബ്ദരൂപത്തിൽ വന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നു. Harinam Roop. ഹരിനാമ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. And when he comes in this world, he is heartbroken to see that people are busy in their own lives. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആരും ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. But if we can become a blind old beggar, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ അന്ധനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരനായി മാറാം. a blind old beggar, ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് മാറാം. So what does that mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Blind means accepting that I don't know where to go. അന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. I am swimming in the ocean of this world, but I don't know which direction to swim to get out of the shore, out of the ocean to the shore. നമ്മൾ ഈ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിൽ സാഗരത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കരയിലെത്താൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. That is being blind. അതാണ് അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. Being old means to tell ourselves we have been in this world for so many lifetimes. We are not first body. This is eternal struggle in this world. So we are very old in this world. വൃദ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുതിയ ആളല്ല, ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. And beggar means humility. ഭിക്ഷക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിനമ്രതയാണ്, വിനയത്വമാണ്. Vinayatvam. Yes, our humility. So if we have these three qualities, understanding that I am blind, I don't know how to get to God, understanding that I am old, I have been in this world for so many lifetimes, and understanding that I have no other option apart from begging for mercy. If we have these three qualities, then Harinam comes in our life. നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ വിനമ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, blind, old, and begging. നമ്മൾ യാചിക്കുകയാണ്, I don't know how to get out. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ I have അംഗീകരിക്കുകയാണ്. been in this world for many lifetimes. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് And അംഗീകരിക്കുകയാണ്. I can get mercy only by begging. എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് യാചനയിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, How can we get the tiger's milk? The milk from a tigress. How can we നമ്മൾക്ക് get it? എങ്ങനെയാണ് ഒരു കടുവയിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടുന്നത്? Can you fight the tigress and get her milk? നമ്മൾക്ക് കടുവയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് പാല് കിട്ടുമോ? If you kill the tigress, no milk. നമ്മൾ അതിനെ കൊന്നാലും നമ്മൾക്ക് പാല് കിട്ടുന്നില്ല. Then how can you be alive and keep the tigress alive and still get her milk? ജീവനോടെ ഒരു കടുവയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാലെടുക്കുന്നത്? By becoming a cub. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ കുട്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കിട്ടും. If you become a tiger cub, then you can go and be alive and keep the tigress alive and still drink her milk and she will happily give it. നമ്മൾക്ക് കടുവ കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അതിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടും. So what does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Radha and Krishna are like tigers. രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ കടുവകളെ പോലെയാണ്. And their milk is pure bhakti. ആ പാലെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. You can't steal it. നിങ്ങൾക്കത് മോഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. You can't fight them and get it. നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് അത് സ്വീകരിക്കാൻ Only by സാധിക്കില്ല. becoming humble and becoming a tiger cub and going close to them will they happily give it. വിനയത്തോടു കൂടി അവരുടെ മക്കളായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. So if we have these three qualities of being blind, old, and begging, നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ അന്ധരാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക, നമ്മൾ യാചിക്കുകയാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. and if you have the desire to meet the king, അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ആ രാജാവിനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, sincere desire like the old blind beggars desire, ആ ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് then what happens? എന്ത് സംഭവിക്കും? Then the king in the form of Harinam, Krishna in the form of Harinam will come and hold your hand. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഹരിനാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ പിടിക്കും. So, but there is a condition. പക്ഷെ അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. You have to give up
all the sticks of your planning. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വടി നിങ്ങൾ കളയണം. You have to give up all other rituals. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. You have to give up all your practices. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. Stri dharma, സ്ത്രീധർമ്മം, kuladharma, കുലധർമ്മം, jati dharma. ജാതിധർമ്മം, You have to give up everything. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. And you have to take exclusive shelter with both hands holding Harinam. നിങ്ങൾ ഹരിനാമത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കണം. Which means അതിന്റെ അർത്ഥം even other limbs of bhakti become secondary. ഭക്തിയുടെ മറ്റംഗങ്ങൾ പോലും രണ്ടാമത്തേതായി മാറും. Srila Jiva Goswami in the Sandarbhas he has written. ചില ജീവഗോസ്വാമി സന്ദർഭയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. That other limbs of bhakti are called anga. ഭക്തിയുടെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ അംഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. But Harinam is angi. ഹരിനാമത്തെ അങ്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Which means there's a difference between the body and the fingers. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീര അംഗങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട്. Which means you can live without the fingers, but you can't live without the body. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീര അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ ജീവിക്കാം, പക്ഷെ ശരീരം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Fingers have sense when they are connected to the body, but body can live without fingers. വിരൽ ജീവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്, പക്ഷെ ശരീരത്തിന് അതില്ലാതെയും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. This is the meaning of angi and anga. ഇതാണ് അങ്കിയും അംഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. So Harinam is angi. ഹരിനാമമാണ് അങ്കി. Other limbs are anga. മറ്റ് അംഗങ്ങൾ അംഗമാണ്. Which means if you are reading Srimad Bhagavatam, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, and if it is not getting you to the point of chanting Krishna Nam, then this is failing. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാമജപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വായന പരാജയമാണ്. If you are going from temple to temple and doing parikrama, but it is not bringing taste in chanting Harinam, then you are wasting your time. നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് തീർത്ഥാടനം ചെയ്തിട്ടും ഹരിനാമ ജപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. If you are dipping in so many holy kunds, but you have no respect for Vaishnavas who are chanting Harinam, you are wasting your time. നിങ്ങൾ തീർത്ഥാടന സ്ഥാനങ്ങളിൽ തീർത്ഥം സ്നാനം ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വൈഷ്ണവന്മാരോട് ആരാധന ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സമയം പാഴാക്കലാണ്. If you are hearing Harinam, Krishna Katha, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, but it is not inspiring you to chant Krishna Nam, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ it is good but not complete. അത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. On the other hand, if you just say, "Hey Krishna," അതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾ വെറുതെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുകയാണ്, ഹേ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുകയാണ്, all limbs of bhakti are there. എല്ലാ ഭക്തിയുടെ അംഗങ്ങളും അതിലുണ്ട്. Why? കാരണം എന്താണ്? Because when you chant like this, Krishna is there with you. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നാമജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. Govinda iti chukrosha mamcha duravasinam. In the Mahabharata it is described, Draupadi chanted Krishna Govinda. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു ദ്രൗപദി കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. And Krishna said, that call has put me in so much debt. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഒറ്റ വിളി എന്നെ ഒരു വലിയ കടത്തിലാക്കി മാറ്റിയെന്ന്. That I go in different ways to serve Draupadi only to relieve my debt. ഞാൻ പല രൂപത്തിൽ ദ്രൗപദി അതിനുശേഷം സേവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്റെ കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. If someone sincerely calls out to Krishna's name, Krishna doesn't know what to give that chanter. ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയുന്നില്ല. Should I give him material life? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമോ? Oh, but he doesn't want it. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആവശ്യമില്ല. Should I give him mukti? ഞാൻ മുക്തി കൊടുക്കണമോ? Oh, but he doesn't want it. മുക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. Should I give him bhakti? ഞാൻ ഭക്തി കൊടുക്കണോ? Oh, he already has it. ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഉണ്ട്. What should I give him? ഞാൻ എന്താണ് കൊടുക്കുക? I will give myself. ഞാൻ എന്നെ സ്വയം കൊടുക്കാം. And this is why Krishna comes running when Draupadi called him. ഇതാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ദ്രൗപദി വിളിച്ചപ്പോ വന്ന When Gajendra called out, ഗജേന്ദ്ര വിളിച്ച സമയത്ത് this was the same mood. ഇതേ കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത്. When Prahlad called out, പ്രഹ്ലാദം വിളിച്ച this സമയത്ത് was the same mood. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. When Dhruva called out, ധ്രുവൻ വിളിച്ച സമയത്ത് this was the same ഇത് mood. തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. When Ambarish Maharaj was being attacked by Durvasa Muni, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസനാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് by the tantric ghost, യോഗശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് nothing worked. ഒന്നും And സംഭവിച്ചില്ല. according to tantric rites, if it doesn't attack your target, it will flip back and attack you. താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മളെ വന്ന് So ആക്രമിക്കും. it did not attack Ambarish Maharaj. Why? അത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിച്ചില്ല. Savai mana Krishna padar vindayo vachamsi vaikuntha gunanu varnanam karau harer mandir marjanadishu shutim chakara chuta satkatodaye mukunda lingalaya darshane drishau tadbhritya gatra sparshanga sangamam granam cha tatpada saroja saurabhe Srimad Tulasya Rasanata Darpite. Srimad Bhagavatam describes why.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, because Ambarish Maharaj, while being a grihastha, while being a king, was continuously chanting Krishna, 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 Krishna. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഗൃഹസ്ഥനും രാജാവുമായിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And it's quite interesting. അത് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. Ambarish Maharaj's story was in Satyuga. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നടക്കുന്നത് സത്യയുഗത്തിലാണ്. Krishna Leela took place in Dwapar Yuga. കൃഷ്ണലീല നടന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ്. Which means technically in Satyuga nobody should have known Krishna. സത്യയുഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണനെ അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ But വിചാരിക്കും. Shukdev Goswami says, Savai mana Krishna padaravindayo. സുഖദേവ് ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത് സവൈ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ എന്ന് തന്നെയാണ്. He could have said Ambarish Maharaj was remembering Vishnu, but he says Krishna. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് വിഷ്ണുവിനെ ഓർമ്മിച്ചു എന്നല്ല, കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. So that proves that Krishna avatar was in Dwapar Yuga, but Krishna is Bhagavan even in Satyuga. അതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണ അവതാരം ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാലത്തിലും സത്യയുഗത്തിലുമുണ്ട്. This means even before Krishna's form came in, Krishna's name was prevalent. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ രൂപം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ നാമം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. Understanding? Because he appeared in Dwapar Yuga. People saw the form of Krishna in Dwapar, but it is described in Satyuga. Ambarish Maharaj was chanting Krishna's name, which means the name was there even before the form manifested. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം വരുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ നാമം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. In Prahlad Maharaj Katha, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയിൽ Matir na Krishne parato svatova mitho vipadhet griha vratanam. Prahlad Maharaj is telling Hiranyakashipu. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് He പറയുകയാണ്, could have said Matinna Vishnu parato svatova. Then the name Vishnu could have been used, but the name Krishna is used. മതിന് കൃഷ്ണ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇന്ന് വിഷ്ണു എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. And Vishnu is 2 syllables, Krishna is also 2 syllables, so the shloka will not break. രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനും കൃഷ്ണനും രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. Let's say the word was Vishnu there, that Prahlad Maharaj was always remembering Vishnu. It wouldn't have been wrong because we would have sung it as Matirna Vishnu Parata Svatova. The verse sounds good. അവിടെ വിഷ്ണു എന്ന ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ചെല്ലുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. Exactly. So it is not that to fit the verse, the name Krishna has been used. പക്ഷെ അവിടെ കൃഷ്ണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചതല്ല. Prahlad Maharaj in Satyuga is telling Hiranyakashipu, think about Krishna. സത്യത്തിലുള്ള പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ്. Hiranyakashipu could have asked, how can I think of someone who has not even appeared? ഹിരണ്യകശിപുവിന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, ഇതുവരെ അവതാരം എടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. Imagine only after Krishna appears is the form manifest in this world. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. Then people heard the form, the qualities like the flute. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. And then they saw butter stealing pastime. അതിനുശേഷമാണ് ആ വെണ്ണ എടുക്കുന്ന ലീലകൾ Then കേട്ടിട്ടുള്ളത്. they realized the glory of Vrindavan over Dwarka. അതിനുശേഷമാണ് വൃന്ദാവന ലീലകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ദ്വാരക ലീലകൾ Then കേട്ടിട്ടുള്ളത്. they realized the glory of devotees in Vrindavan like Radharani. അതിനുശേഷമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. Did you see how it's unfolding? എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചുരുളഴിഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് After മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Krishna appeared, the form, the qualities, the pastimes, the abode were all revealed. ഭഗവാന്റെ രൂപം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ, ധാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Not now. Roop, Guna, Leela, Dham. രൂപം, ഗുണം, രൂപം, Guna, ഗുണം, Leela, ലീല, Dham. ധാമം. So this is after Krishna appeared. ഇത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. But in Satyuga, nobody knows how Krishna looks because he has not appeared yet. സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. Nobody knows the glory of Vrindavan because they haven't seen Krishna doing butter stealing pastimes. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മഹത്വം ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. They haven't heard the flute because Krishna hasn't played it yet in this world. ആരും ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥം കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. So how is Prahlad Maharaj telling Hiranyakashipu, focus your mind on Krishna? എങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണനിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? How can you focus your mind on someone whom you have not seen? ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? That means Prahlad Maharaj is telling Hiranyakashipu, chant the name of Krishna. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം തന്നെ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. You see how Srimad Bhagavatam is so deep? ഭാഗവതം എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Like yesterday I was saying, there is a hit, but there's a dhwani. ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം ഒരു ശബ്ദം, അതിനുശേഷം പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകും. So the verses of Srimad Bhagavatam are sound, but the purports that acharyas give are all the dhwani, the explanations to that. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം ആദ്യത്തെ ശബ്ദമാണ്, ആചാര്യന്മാരുടെ ഭാവാർത്ഥം അതിന്റെ പ്രതിധ്വനികളാണ്. So therefore, if Krishna's name is chanted,
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം in ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ complete surrender. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തിൽ. That means the old blind beggar holding with both his hands the hand of the king in disguise. That is taking complete shelter of Harinam. ആ നാമജപമാണ് ആ വൃദ്ധൻ രാജാവിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പൂർണ്ണ ആശ്രയം. And then if the blind old beggar does that, then what happens? അങ്ങനെ അന്ധൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? Oh, it is still not easy. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. Because you have to walk for a long time now. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കുറെ സഞ്ചരിക്കണം. It is not that today morning I start chanting and by evening I will see Krishna. Not like that. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നും നമ്മൾ രാവിലെ നാമം ജപിച്ചാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഭഗവാനെ കാണുമെന്നല്ല. For that we will go to the 8th canto. നമ്മൾ അതിലെ 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. Everybody has heard of the Samudra Manthan Leela. സമുദ്ര മന്ഥന ലീല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So now we will hear it in the perspective of Harinam. ഹരിനാമത്തിന്റെ ദിശയിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. Our heart is like a milk ocean. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പാലാഴി പോലെയാണ്. And that churning process is chanting japa. ആ പാലാഴി കടയുന്നത് നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. When you chant japa, it is churning the milk ocean of the heart. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ആ പാലാഴി മഥനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the first thing that comes out is poison. ആദ്യം വരുന്നത് വിഷങ്ങളാണ്. Which means after you start chanting, you will see problems have increased. നമ്മുടെ നാമം ജപം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കൂടിയതായിട്ട് തോന്നും. Oh, before I joined ISKCON and before I was chanting, I think I was more happier. ISKCONിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലും സന്തോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. But we may feel after coming my problems have increased. It is not true, but ISKCONിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൂടിയതായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. How do we see this? ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? If there is a room full of dust, ഒരു മുറിയിൽ മുഴുവൻ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, and you take a chula and you start cleaning, നമ്മൾ ഒരു ചൂലെടുത്തത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then what happens? എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങും. But now what do? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Just drop the chula and run away? നമ്മൾ ആ ചൂല് ഉപയോഗിച്ച് പോകുമോ? You put the mask and you continue to do it for 2 hours. നമ്മൾ മൂക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. And then what happens? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Then when you see the room, it is very clean. അതിനുശേഷം റൂം വളരെ So our heart is like the room which has not been cleaned for lifetimes. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാത്ത റൂം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം. And when you take the chula of Harinam and you start cleaning, lust, anger, envy, pride will all come out. നമ്മൾ ഹരിനാമമാകുന്ന ചൂലെടുത്ത് ആ മുറി മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ കാമം, ക്രോധം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരും. അതൊക്കെ പുറത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നും. It is not increasing, it is always there. Now Harinam is kindly bringing it out to you. അത് കൂടുന്നതല്ല, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഹരിനാമം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. Now if you drop the chula and you run away, the room will still remain dirty. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂം വീണ്ടും വൃത്തികേടായി കിടക്കും. So what should we do? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Put the mask, which means tolerate. നമ്മൾ മുഖം മൂടണം. അതായത് നമ്മൾ every day clean for 2 hours. എന്നിട്ട് ദിവസവും നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. Which is chanting japa for 2 hours. അതായത് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ നാമം ജപിക്കണം. And by that what will happen? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Very soon the dust will all subside and the room will become very clean. അതിനുശേഷം എല്ലാ പൊടിപടലങ്ങൾ മാറി റൂം ക്ലീൻ ആവും. So similarly in the Samudra Manthan Leela, when the milk ocean is being churned, സമുദ്രമന്ഥന ലീലയിൽ പാല് കടഞ്ഞ സമയത്ത്, which is the milk ocean of the heart is being churned by Harinam, പാലാഴിയാകുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയം കടയുന്ന സമയത്ത്, നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് poison rises. അപ്പോൾ ഈ വിഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. Then pray to Lord Shiva. അപ്പോൾ പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. So Guruvayur yatra becomes complete when you take shelter of Mammiyur. ഗുരുവായൂർ യാത്ര പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മൾ മമ്മിയൂരപ്പനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ്. The original name for Mammiyur is Mahima Ur. മമ്മിയൂരിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മഹിമ ഊര് എന്നാണ്. Ur means village. ഊര് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമം. Mahima means glories. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്വം. That glorious place where Lord Shiva is giving mercy. ഈ മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്താണ് ശിവൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. And you can see in all places where Krishna resides, Lord Shiva is there, very close. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ശിവനും അടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. If he is there as Jagannath in Jagannath Puri, Lord Shiva is there in Bhuvaneshwar as Bhuvaneshwar Mahadev. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭുവനേശ്വറിൽ അദ്ദേഹം ഭുവനേശ്വരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. If Krishna is there as Giriraj Govardhan, then Lord Shiva is there as Chakaleshwar Mahadev. കൃഷ്ണൻ ഗിരിരാജ് ഗോവർദ്ധനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ ചക്ലേശ്വര മഹാദേവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. If Krishna is living in full potency in Vrindavan, then Lord Shiva is present as Gopishwar Mahadev. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ ഗോപേശ്വര മഹാദേവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. And when Krishna goes to Kamyavan to have beautiful pastimes with his friends, Lord Shiva goes there as Kameshwar Mahadev.
കൃഷ്ണൻ കാമ്യവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മഹാദേവനും കാമേശ്വര മഹാദേവായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. And then when Krishna goes to Nandishwar Parvat, which is his own house, Nandagram, then Lord Shiva comes there as Nandishwar Mahadev. കൃഷ്ണൻ നന്ദഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മഹാദേവൻ നന്ദേശ്വര മഹാദേവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. And then when Krishna goes to Radha Kund to have beautiful pastimes with Radharani, then Lord Shiva goes there as Kundeshwar Mahadev. ഭഗവാൻ രാധാകുണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മഹാദേവൻ കുണ്ടേശ്വര മഹാദേവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. And now if Krishna changes his spot and comes to Navadvip to play as Chaitanya Mahaprabhu, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് നവദ്വീപിൽ വന്ന സമയത്ത് then even before he appears, Lord Shiva comes as Advaita Acharya and calls him down. മഹാദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ അദ്വൈതാചാര്യനായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. And then he appears as Harihara Kshetra in Navadvip. അവിടെ നവദ്വീപിൽ ഹരിഹര ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. And not just that, അത് മാത്രമല്ല Lord Shiva is present in full potency in Simantadvip. ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ സീമന്തദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. At the same time, when Krishna changes his Leela and comes as Ramachandra, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമചന്ദ്ര ലീല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് then Lord Shiva comes in full potency as Hanuman. മഹാദേവൻ ഹനുമാനായിട്ട് അവതരിച്ചു. And when Krishna comes as Guruvayur, then Lord Shiva is present in Mammiyur. കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ മമ്മിയൂരപ്പനായിട്ട് വരുന്നു. So what this means? എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? Why is it that Lord Shiva is present so close to Krishna? എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്? Because Krishna is Harinam. കാരണം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിനാമമാണ്. And when the devotee chants, poison will come out. Lord Shiva is there to drink it. കാരണം ഹരിനാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് പായസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാദേവൻ വരുന്നത്. So in the churning process, after Lord Shiva has drunk the poison of material desires from the heart, ഈ മദനത്തിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ വിഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിഷങ്ങളൊക്കെ മഹാദേവൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം when the devotee continues to chant, അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. then what happens? In the churning of the milk ocean, gifts started coming out. അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Lakshmi came out of the churning of the milk ocean. ലക്ഷ്മി ദേവി പുറത്തേക്ക് വന്നു. Airavat, the elephant of Indra, came out. ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം പുറത്തേക്ക് വന്നു. Moon came out. ചന്ദ്രദേവൻ പുറത്തേക്ക് So വന്നു. many things came out of the churning of the milk ocean. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. What does this mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? When the living entity continues to chant, then now other material things will start coming. People will start offering obeisances. നമ്മൾ നാമം തുടർന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. People may start giving prasadam. Come home, please honor prasadam. ആളുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ ആദരിക്കും. They may give dhoti and kurta. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകും. They may give some fruits. നമ്മൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തരും. They may give some donation. നമ്മൾക്ക് ദക്ഷിണ നൽകും. They may give gifts. നമ്മൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. What is all this? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? These are the things that came out of the milk ocean. അതെല്ലാം ആ പാലാഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Demons got attracted, but the demigods did not. അസുരന്മാർ അതിൽ ആകർഷിതരായി, പക്ഷെ ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും So now by the chanting process, if you get attracted to these things, you will not get the pot of nectar which is coming at the end. നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിതരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അമൃതം കിട്ടുകയുള്ളൂ. So continue to churn the milk ocean of the heart. നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. And poison in the form of lust and anger and envy will come. Tolerate. Let Lord Shiva drink it. ആദ്യം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം. മഹാദേവൻ അത് സ്വീകരിച്ചോളൂ. As you continue to chant, then others will start glorifying. Tolerate and continue to churn. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ സഹിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് നാമജപം തുടരണം. In the Ramayana, when Hanuman was flying over the ocean, രാമായണത്തില് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് the mountain called Mainaka മൈനാക പർവ്വതം told Hanuman, please rest in my caves. ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Mainaka said, I am the best friend of Dasharatha Maharaj. മൈനാക പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ സുഹൃത്താണ്. And also my deity, worshipable deity is Vayudev. ഞാൻ വായുദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. You are the devotee of Ram, Dasharatha Nandan, and the son of Vayu. So my duty is to serve you. Please stay in my cave. അങ്ങ് ദശരഥ നന്ദന്റെ സേവകനുമാണ്, വായുവിന്റെ പുത്രനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദയവായി ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. Hanuman looked at Mainaka and said, Sita and Ram are in separation. How can I sleep in your cave? സീതാരാമന്മാർ വിരഹത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? Once I unite them, then I will take shelter of you. അവരെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വിശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. He just touched Mainaka and continued to fly. അദ്ദേഹം മൈനാക പർവ്വതത്തിനെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം തുടർന്നു. What does this mean?
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? When people give us glorification, ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ആദരിക്കുന്ന when സമയത്ത്, people give us gifts, നമ്മൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന when സമയത്ത്, people give us distinction above others, നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന സമയത്ത്, oh, this is the Mainak in your life. അത് മൈനാക പർവ്വതമാണ്. And now if you take shelter in that cave, you will never unite Sita and Ram. നമ്മൾ അവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. Therefore we should tolerate and tell all these things. I will take it, but later. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. Srila Prabhupada had a god brother by the name Srila Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj. ചില ഭൂവാദർക്ക് അകിഞ്ചൻ Krishnadas ബാബാജി മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു, he was a very renowned saint in Vrindavan. അദ്ദേഹം വളരെ തപസ്യായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു. And it was very cold in Vrindavan, so someone came and gave him a woolen blanket. വൃന്ദാവനത്തിൽ വളരെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വുളൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുത്തു. Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj looked at his associate and said, "Mainak." അകിഞ്ചൻ കൃഷ്ണദാസ് ബാബാജി പറഞ്ഞു, ഇത് മൈനാകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. You are trying to put me in the cave of this blanket, I will never get Krishna. നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റിൽ എന്നെ കുടുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. So he said, no, this is my offering to you. അല്ല, ഇത് സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So you know what Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj did? അകിഞ്ചൻ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? He touched the blanket. അദ്ദേഹം ആ പുതപ്പ് തൊട്ടു. Like Hanuman touched Mainak. മൈനാകത്തെ ഹനുമാൻ തൊട്ടതുപോലെ. And told the devotee, this is my blanket, but I will keep it in your house. ഇത് എന്റെ പുതപ്പാണ്, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. So I have accepted what you have given me. ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. But you please take care of it. പക്ഷേ അങ്ങ് തന്നെ ഇതിനെ, and when I need it, I will ask you. ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിച്ചോളാം. And he never asked for it. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല. So what we are saying is, through the chanting of the holy name, so many gifts will come out. നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പാരിതോഷികങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. But if we get attached to them, നമ്മൾ അതിനോട് ആകർഷിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, and stop the churning, പക്ഷെ നാമം ജപം തുടങ്ങി നിർത്തി then we കഴിഞ്ഞാൽ will not get the goal. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. So like the demigods, we should continue to churn. ദേവന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ ആ ജപം തുടരണം. And then finally, അവസാനം you will see നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, the pot of nectar comes out in the form of Krishna prema. ആ അമൃതകുംഭം കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. It doesn't happen in one day. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. But if you give it up, you will never get it anyway. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയുമില്ല. It is like studying for a very competitive entrance exam. ഇത് വലിയൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. It is a long study, 3 years. ഇതൊരു നീണ്ട പഠനമാണ്. But if you give up the study, then you are not getting in anyway. നമ്മൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ And if സാധിക്കും. you study very hard, then you have high chance you will get it. നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Why am I saying all this? എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Did we get distracted from the topic? നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? No. ഇല്ല. Why? Because this is the long walk that the blind old beggar is taking, holding the hand of the king. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അന്ധൻ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ്. As he's walking with so much determination and faith, so many marketplaces he's passing through, but because he's blind, he's not taking any of them. അദ്ദേഹം അന്ധനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. What does holding the hand of that king in disguise means? എന്താണ് രാജാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം? It means every day, every night, continuously calling out to Krishna as much as possible. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുന്നത്ര. If the mother has 2 sons, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, if the older son is little independent, മുതിർന്ന പുത്രൻ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആളാണ്, and he says, "Amma, only once a day." He calls out to his mother only once a day. മുതിർന്ന പുത്രൻ അമ്മയെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. Remaining everything he does on his laptop. He makes his own cooking, and he's traveling, and he arranges his room. You think the mother is thinking much about him? ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ he will, but very little. അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മകനെ എത്രത്തോളം കൺസിഡർ ചെയ്യും? Because she knows he can manage on his own. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം മൂത്തപുത്രന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. But if the younger one is a toddler, പക്ഷെ അനിയൻ, and he's constantly calling out, "Amma, Amma," for everything. ഇളയപുത്രൻ എപ്പോഴും അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Where do you think the mother is? അപ്പോൾ അമ്മ ആരെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്? She's with the younger one.
ഇളയപുത്രനെയാണ് നോക്കുന്നത്. This is how Krishna thinks too. ഇതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുന്നത്. If the living entity is independent on his own, Krishna thinks about him, but very little. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കുറച്ച് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. But that living entity who, like child, very innocent, constantly calling out Krishna, Krishna. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇളയപുത്രനെ പോലെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, If the child calling out Amma, Amma, the mother is there with the child. Similarly, the devotee is calling out Krishna, Krishna, Krishna is always with that shelter. കുട്ടി എപ്പോഴും അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കൂടെ ഉള്ളത് പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. You see, the nourishment that the baby receives in the womb is through the umbilical cord, the connection with the mother. ഒരു കുട്ടി ഗർഭസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അംബിലിക്കൽ കോഡിലൂടെയാണ് പോഷകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. And whatever mother eats, the child gets nourished. എന്തൊക്കെയാണോ അമ്മ കഴിച്ചുള്ളത് അതൊക്കെ ആ കുട്ടിക്കും കിട്ടും. So our umbilical cord connection with Krishna is our bead bag. നമ്മുടെ അംബലിക്കൽ കോഡ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ആ നാമജപമാലയാണ്. That is the beads, the 108 beads. ഈ ജപമാലയാണ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. What if the umbilical cord is cut? ആ ജപം ആ അംബലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Then the child is not nourished anymore. കുട്ടിക്ക് പിന്നെ പോഷണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. Until the time the child is connected to the umbilical cord. എത്ര കാലം അംബലിക്കൽ കോഡിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, Then you can see the child gets nourished through the mother. ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടും. So our Guru Parampara is connected to us, and we are connected to our Guru Parampara through the umbilical cord called chanting of the holy name, the Japamala. നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജപമാലയിലൂടെയാണ്. The more we are connected and the more we chant, the more we become empowered. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം നാമം ജപിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. How many of us want remnants from the mouth of our acharyas? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് മഹാപ്രസാദം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? Imagine you can get remnants from the mouth of Haridas Thakur. Do you want it? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന്റെ മഹാപ്രസാദം ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Do you want it? You already have it. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Haridas Thakur may eat a chapati for 10 minutes. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു ചപ്പാത്തി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിക്കും. And we have so much value to that piece of chapati. നമ്മൾക്ക് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. Right? If he eats something for 10 minutes, maybe some rice. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് റൈസ് And കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if we get remnants of Haridas Thakur's rice, we have so much value for it. നമ്മൾക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മഹാപ്രസാദം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് അതിന്. But can you imagine the Harinam, Hare Krishna Mahamantra, which danced on the tongue of Haridas Thakur for 24 hours is the same remnant that you have in your life? 24 മണിക്കൂറും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാപ്രസാദമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. What Harinam we have today നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഹരിനാമം is the same Harinam that Chaitanya Mahaprabhu chanted. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ജപിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിനാമം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. The same Hare നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അതേ ഹരിനാമമാണ് നമ്മൾക്ക് Haridas കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Thakur chanted the same Hare Krishna Mahamantra. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഇതേ ഹരിനാമമാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. Raghunath Das Goswami on the banks of Radhakund for 50 years chanted the same Hare Krishna Mahamantra. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി 50 വർഷം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഹരിനാമം ഇത് തന്നെയാണ്. Srila Bhakti Vinod Thakur chanted the same Hare Krishna Mahamantra. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറും ഇതേ ഹരിനാമമാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada built 64 Gaudiya Maths on the power of chanting the same Hare Krishna Mahamantra. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് 64 ഗൗഡീയ മഠം സ്ഥാപിച്ചതും ഇതേ ഹരിനാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. Our Srila Prabhupada made more than 108 centers and temples worldwide just on the power of chanting the same Hare Krishna Mahamantra. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ ഹരിനാമത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. You take any 70-year-old man in this world. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും 70 വയസ്സായ ആളെ നോക്കൂ, Even climbing up the stairs is difficult. പടി കയറുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. What to speak of making others climb the stairs of bhakti. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയുടെ പടിയിലേക്ക് കയറ്റുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. Going on to the Jaladuta, having 2 heart attacks, traveling 37 days. ജലദൂതയിൽ പോയി 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി, 32 ദിവസം സമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു. And no guarantee of what's going to happen. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. No medicines, no manpower, no internet, no devices. യാതൊരു സഹായമില്ല, യാതൊരു ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുമില്ല. No Indian stores at that time. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർസ് ഇല്ല. Now in America you have Patel brothers. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പട്ടേൽ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. The Gujaratis have started a very nice chain of Indian stores where in every city in America you can get all the Indian
commodities. ഇപ്പോൾ അവിടെ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാണ്. But 50 years ago, there were no Patel brothers. പക്ഷെ 50 വർഷം മുന്നേ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പട്ടേൽ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Now in America, people go from left to right by putting on a GPS. ഇപ്പോൾ അവിടെ GPS ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നത്. Where that Mataji on the GPS says, turn right. മാതാജി പറയും, GPS പറയും turn right എന്ന് പറയും. But when Prabhupada came, no GPS. പ്രബോധന സമയത്ത് GPS ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He doesn't know anyone, has no money, doesn't know where to go and how to do. പ്രബോധർക്ക് അറിയില്ല ആരെ കാണണം, അദ്ദേഹത്തിന് പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. What empowered him? അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. He's crying at Radha Damodar. അദ്ദേഹം രാധാ ദാമോദറിനോട് കരയുകയായിരുന്നു. His complete shelter of Harinam. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിനാമത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. The same remnant which danced on the mouth of all our acharyas is present in our life in the form of Hare Krishna Mahamantra. By chanting, we are getting the remnants of the acharyas. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും മഹാപ്രസാദമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിനാമജപം. ഹരിനാമം. It is the essence of Bhagavad Gita. അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരമാണ്. Krishna says, Yajnanam Japa Yajñosmi. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി. If you want to do a yajna, Krishna says in the Gita, this is not the conclusion of the Gaudiya Parampara or ISKCON or any organization. It is the conclusion of Krishna in the Gita. ഇത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റു സംഘടനകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. Nobody can say you people are twisting Shastra. ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം മാറ്റുകയാണ്. Nobody can say, oh, this is the Gaudiya Vaishnava philosophy, but in our Sampradaya it is different. Nobody can say, because Bhagavad Gita is the backbone for all Sampradayas. ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന്. പക്ഷേ And Krishna said, Yajnanam Japa Yajñosmi. Of all the yajnas, chant Japa. This is the greatest yajna. കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതെന്ന്. But you will say, how is this yajna? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യജ്ഞമാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. How is it yajna? ഇത് എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞമാകുന്നത്? Oh, this is yajna for a reason. ഇത് യജ്ഞമാകുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. In olden times, yajna, you put an animal inside and the animal comes out in a fresh body. പഴയകാലത്ത് യജ്ഞം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിയെ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് പുതിയ ശരീരം കിട്ടും. This is what Harinam does. ഇതാണ് ഹരിനാമം ചെയ്യുന്നത്. All of us as hippies, we go inside and we come out as devotees. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹിപ്പിയായിരുന്നു, പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ്. All our bad habits, animalistic nature goes inside this fire of Harinam and we come out with dhoti, kurta and tila. നമ്മളെ എല്ലാ ദോഷ സ്വഭാവങ്ങളും മാറി നമ്മൾ ധോത്തി കുർത്തയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. At the same time, just like in the yajna, you can get up while chanting japa. For many hours we sit down and we don't get up. പഴയകാല യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Just like in the yajna, no talking, in japa, no talking. ഈ ജപയജ്ഞത്തിലും നമ്മൾ മറ്റു സംസാരമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Just like in the yajna, we are focusing completely on the mantra. In japa, we are focusing completely on the mantra. യജ്ഞത്തിലും സാധാരണ മന്ത്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ജപയജ്ഞത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. And just like in the yajna, we offer everything in the fire. നമ്മൾ സാധാരണ യജ്ഞത്തിൽ അഗ്നിയിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. Chanting japa is to the fire of bhakti in the heart. നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയാകുന്ന അഗ്നിയിലേക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. So if you continue this for many years, we do this individually and together as kirtan. നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് കാലം തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായിട്ടും തുടരുകയാണെങ്കിൽ, that is the walking of the blind old beggar through the street holding on to the hand of the king. അതാണ് ആ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ രാജാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര, നീണ്ട യാത്ര. And when we do this, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the blind old beggar, he crossed through so many things. ആ അന്ധനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. But he didn't care for anything because he was blind. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ധനായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. What does that mean? As we are holding on to Harinam, we will cross through Bhulok, Bhuvarlok, Suvarlok, Maharlok, Janamarlok, Tapalok and Brahmalok, but the person will have his eyes closed because this is not where I want to go. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 14 ലോകങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. Now you will say that I am lying. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന്. Rupa Goswami in Padyavali he writes. രൂപ ഗോസ്വാമി പദ്യാവലിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, as soon as the person picks up the bead bag and starts chanting the first bead, ആരെങ്കിലും ജപമാല എടുത്ത് ആദ്യ ജപം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് Brahma starts preparing the arati plate. ബ്രഹ്മാവ് ആരതി പ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പറയും. Now you will say why? എന്തിനാണ്? Because this person is going to chant and very soon go back home, back to God, crossing through Brahmalok. So Brahmaji wants to offer arati to this devotee as this devotee goes. കാരണം ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തൻ ബ്രഹ്മലോകത്തിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആരതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ആരതി പ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. So then the question could be, well, let him chant for many years, then you prepare the arati plate. Why the first bead?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ നാമജപത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. Because one moment in Brahmalok is about 100 years here. കാരണം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഒരു നിമിഷമാണ് ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് So വർഷം. Brahma, just so that he doesn't miss the devotee, he keeps it ready. By then the devotee has become pure devotee and he's leaving and Brahma is offering arati. കാരണം അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തയ്യാറാകുന്നത്. Srila Prabodhananda Saraswati has written, ചില പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, Anukyanantam tadapedadham madhupate, that as soon as the person starts chanting, Chitragupt starts tearing all the notebooks of all the sins. ഒരു വ്യക്തി നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിത്രഗുപ്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കീറിക്കളയുമെന്ന് പറയും. He thinks, oh, for so many lifetimes I have been writing, it is all in the dustbin. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എഴുതിയതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി. Because as soon as the person calls out to Krishna, now it is between the devotee and Krishna and Yamadutas are out. എപ്പോഴാണോ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യമദൂതന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ യാതൊരു കാര്യമില്ല. And you can see in the example of Ajamil. നിങ്ങൾക്ക് അജാമിളന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. The story of Ajamil revolves around one thing. The story of Ajamil revolves around one thing. അജാമിളന്റെ കാര്യം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനാണ് പറയുന്നത്. The person can be very sinful, no harm. ഒരു വ്യക്തി വളരെ പാപിയായിരിക്കാം, The പക്ഷെ person can lose all spiritual inclination, no harm. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ താല്പര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. They have made so many mistakes in the past, no harm. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം. But if the person calls out to Krishna with all his heart, എന്നാലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ then the Vishnudutas will come for you. എന്നാൽ അപ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. Actually, it's quite interesting. ഇത് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes something fascinating. With this, I will end today. ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യം അവസാനത്തിൽ പറയാം. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുകയാണ്, that Ajamil had his youngest son and he was 88 years old when the youngest son was 4 years old. അജാമിളന് 88 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയപുത്രന് 4 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. So some sadhus came to his house. ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. And Ajamil said, my life has become wasted. Can I do something now? I'm 88 years old. Can I do something to save myself from hell? അജാമിള പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു, ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. The sadhu said, don't worry, just name your son Narayan. ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മകന്റെ പേര് നാരായണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. They know by this everything will come now. അവർക്കറിയാം ഈ നാമം കൊണ്ട് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes, through sadhu sangha, ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് സാധു സംഘത്തിലൂടെ the name Narayan came in their life. സാധു സംഘത്തിലൂടെ നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം വന്നു. And Ajamil trusted them അജാമിളൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിച്ചു. and named his son, your name will be Narayan. പേരിട്ടു, നിന്റെ പേര് നാരായണനാണെന്ന് പേരിട്ടു. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, at this point when he named, all his sins were burned to ashes. ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ആ പേരിട്ട സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. Now what happened after? അതിനുശേഷം എന്താണ് Oh, സംഭവിച്ചത്? he was only chanting the holy name. Narayan, 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 Narayan. So this is called Nam Sadhana. അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് നാമസാധനയാണ്. And something interesting happened. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സംഭവിച്ചു. He was thinking he was getting attached to the son. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷണം എന്നാണ്. But the nature of the holy name is if you keep chanting, you will get attached to the name. പക്ഷെ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നാമത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. I will repeat that. He was thinking he was getting attached to the son. അജാമള വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് മകനോടാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതെന്നാണ്. But the nature of Harinam is if you keep chanting, you will get attached to the name. നാമജപത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതോട് നാമത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായി വരും. So he was thinking he's calling out Narayan, come here, Narayan, go there, Narayan, eat, because of his attachment to the son. But actually, the name Narayan was coming on the tongue because of his attachment to the name. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഈ നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം വരുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം വന്നത് ആ നാമത്തിനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. So at the time of death, when Ajamil called out Narayan, it was not because of his attachment to his son, but it is because of the Nam Sadhana that he had performed, and the name manifested because of repetition of that name. അപ്പൊ അന്ത്യസമയത്ത് അജാമിളൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചത് മകനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ നാമത്തിനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നാമസാധന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And this name gave Ajamil the association of Vishnudutas. ഈ നാമമാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വരാനുള്ള കാരണം. So therefore, dear devotees, like this blind old beggar, if we continue to call out,
by taking complete shelter of this king in disguise, very soon you will reach the kingdom of God. അതുകൊണ്ട് ആ അന്ധനും പ്രായമായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ നമ്മൾ നാമം തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. And then you will see the name that you chanted അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ജപിച്ച നാമം has taken you to the kingdom of God. ആ നാമം നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Please don't focus on what is happening on the mobile. Don't focus on what is happening to the mobile. ഇവിടെ മൊബൈലിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This is Maina. ഇത് മൈനാകമാണ്. Don't get distracted. So what are we trying to discuss? നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? That the old man held the hand of the king in disguise, and the king took him to the kingdom and revealed that he was the king. ആ രാജാവ് ഒളിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ വന്ന് വൃദ്ധനെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം രാജാവാണെന്ന് പിന്നീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. Similarly, if we take shelter of Harinam Prabhu, Harinam will bring us to Goloka Vrindavan, which is the kingdom where you will have darshan of the king, that is Krishna. അതേപോലെ നമ്മൾ ഹരിനാം പ്രഭുവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിനാം പ്രഭു നമ്മളെ വൈകുണ്ഠ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും. And then you will realize this king and that king are the same. It's just in this guy. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. That is actually Krishna from Goloka Vrindavan comes in this world in the disguise of sound. Please believe the scriptures. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. In Sanskrit, the word avatar means nishprapanchat prapanche avatarati iti avataraha. He who from that world comes in this world. സംസ്കൃതത്തിൽ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. Chaitanya Charitamrita says kali kale nama rupe Krishna avatar. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. That Krishna in Kali Yuga has come from Goloka Vrindavan in the form of sound. കൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്വയം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശബ്ദരൂപം. And those who have chanted this name for many years, they will have darshan of Krishna in their heart. ആരൊക്കെയാണോ അനേക കാലം ഈ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. And when they stop chanting, they will see that the form of Krishna disappears. നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കും. And then Krishna will come again. വീണ്ടും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And because they want to see the form of Krishna continuously, they chant continuously. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. This is why in the Gita Krishna says Satatam Kirtayanto Mam, constantly chant my name. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. This is why the last verse of Srimad Bhagavatam says Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. That by chanting Krishna's name, all sins are destroyed. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ള കാര്യം. Now what is most fascinating, the last point of today. ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പറയാം. In Kali Yuga, കലിയുഗത്തില് Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu to propagate his own avatar as Harinam. കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു. Which means 3 Krishnas were there in the same courtyard. ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ 3 കൃഷ്ണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. Jagannath on the altar, ജഗന്നാഥൻ കൃഷ്ണനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, Mahaprabhu dancing, മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു, and their relation Harinam Prabhu. ഹരിനാം പ്രഭുവും കൃഷ്ണനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Krishnere nachaye bhakti, apane nachaye, bhaktere nachaye, tine nache ek thaye. Chaitanya Charitamrita describes. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് This Harinam is so wonderful ഹരിനാമം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. that when he dances on the tongue, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the living entity dances. ആ ജീവാത്മാവും നൃത്തം ചെയ്യും. And seeing the devotee dance, അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും നൃത്തം ചെയ്യും. Krishna starts to dance. കൃഷ്ണനും നൃത്തം ചെയ്യും. And in this way 3 people are dancing. അങ്ങനെ 3 പേര് നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Harinam is dancing on the tongue, ഹരിനാമം നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, devotees dancing, ഭക്തന്മാർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and seeing this Krishna's dancing. ഇത് കണ്ട് ഭഗവാനും നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So therefore Shastra says, don't ever think you are chanting. നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. When someone becomes pure, the holy name dances on his own. നമ്മൾ ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാമജപം സ്വയം നൃത്തം ചെയ്യും. How do we understand? അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? If there's something which is very sharp, if somebody pushes a needle into the body, മൂർച്ചയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ then what do we do? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേദനിച്ച് നിലവിളിക്കും. That sound came because of the pain. ആ വേദന കൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം വരുന്നത്. So similarly, when someone becomes a pure Vaishnava and there's so much pain in the heart, the sound comes, Krishna.
ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേദന കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത്. It's interesting. In the conditioned state, in the beginning stages like us, നമ്മുടെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ സാധന സ്റ്റേജില് we are chanting, നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു. and then bhakti rises. അപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടായി വരുന്നു. But in the perfected state, പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണ because സ്റ്റേജില് bhakti has risen, ഭക്തി വന്നതുകൊണ്ട് as an after effect, the name comes. ഭക്തി വന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാമജപം വരും. You see? So initially, one is saying Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. നമ്മൾ ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് And then bhakti slowly rising. പറയുന്ന സമയത്ത് ഭക്തി ഉണ്ടായി വരും. But when bhakti rises like Chaitanya Mahaprabhu, ഭക്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലെ then because വരുന്ന bhakti സമയത്ത് is rising like a volcano, it comes from the mouth. ഭക്തി ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ പൊട്ടി വന്ന് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും. This is why chanting is the sadhana and the sadhya. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാമജപം സാധനയും സാധ്യവുമാണ്. It is the process and the goal. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്, നമ്മൾ എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. Srila Prabhupada was asked, what do we expect to gain at the end of chanting? ചില സഹോദരർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ നാമം ജപിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു. Prabhupada said, by chanting we expect to chant forever. ചില സഹോദരർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും നാമം ജപിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. What does this mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? In Goloka Vrindavan, when Radharani is in separation from Krishna, she is crying, Ha Krishna, Ha Krishna. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാറാണി ഭഗവാനുമായിട്ട് വിരഹത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് And വിളിച്ചുകൊണ്ട് when Krishna is in separation, he says, Ha Radhe. കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുമായിട്ട് സെപ്പറേഷനിൽ രാധ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. You see, they can see each other's forms, അവർക്ക് അവരുടെ രൂപങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു, but they're still chanting. എന്നിട്ടും അവർ നാമം So ജപിച്ചു. chanting is not done to get the form. They are having form, but they're still chanting. അവർ കണ്ടിട്ടും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടായി. രൂപം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. Which means in this world we must chant to increase our bhakti. But when bhakti increases to such an extent, Harinam will come from the mouth without our control. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്നത് സാധനാരൂപത്തിൽ ഭക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നാമം വരും. This is why we see അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് when a very great devotee by the name Roop Kaviraj രൂപ കവിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള was വലിയ ഭക്തൻ, speaking Bhagavatam, അദ്ദേഹം ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം ചെയ്തു. and there was a girl by the name Krishna Priya Devi. കൃഷ്ണപ്രിയാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടി She was ഉണ്ടായിരുന്നു. sitting and chanting japa in class. ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ നാമം ജപിക്കുകയായിരുന്നു. So Roop Kaviraj said, "Hey, you are hearing my Bhagavatam or chanting?" രൂപ കവിരാജ് മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയാണോ നാമം ജപിക്കുകയാണോ? So Krishna Priya Devi said, I want to hear, but what to do? Name is not stopping. He's coming on his own on my tongue. I can't stop. കൃഷ്ണപ്രിയാദേവി മതജി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നാമം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. I am not chanting. He's chanting me. ഞാൻ ജപിക്കുകയല്ല, ആ നാമം എന്നെ ജപിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. We sometimes think we can create the sound, Krishna. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. We are not the creator. Harinam is the creator. He created us. കൃഷ്ണ നമ്മളല്ല അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഹരിനാമമാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. So he dances on his own accord on the tongue, and the living entity is only observing. ഹരിനാമം നമ്മുടെ നാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ അത് കാണുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So Krishna Priya Devi was at that level. കൃഷ്ണപ്രിയദേവി ദാസി ആ നിലവാരത്തിലായിരുന്നു. But till the time we reach that level, we should chant. അത് ആ നിലവാരത്തിൽ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Today we chant Harinam. Tomorrow Harinam will chant on our tongue. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിനാമം നമ്മളിൽ ജപിക്കും. And we will only become instrument. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉപകരണം മാത്രമാവും. Our tongue will only be the stage where Harinam is dancing, playing, and we are only observing. നമ്മുടെ നാക്ക് ഹരിനാമത്തിന് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറും. So this is the and the perfection. സാധനയും ഇതിന്റെ പൂർണ്ണതയും അതാണ്. Gaura Premanande. ഹരി ഹരി ബോൽ. So any questions or comments? Yes. Krishna Sahasranama is very important. I'm saying to Hare Krishna, more than important to Sahasranama and practicing Hare Rama. Some little explanation. In Kerala, they are mostly starting with the Hare Rama normally. So how we can take that? Actually, both mantras are correct. രണ്ട് മന്ത്രം ശരി തന്നെയാണ്. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare is a mantra found in Brahma Vaivarta Purana. ഹരേ രാമയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണത്തിലാണ് കാണുന്നത്. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is found in Kali Santarana Upanishad. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് കലി സന്ധാരണ ഉപനിഷത്തിലാണ്. You can never go wrong with the right name.
നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള നാമം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. What you speak of chanting Hare Ram first and Hare Krishna first, if you just say Ram, you're still perfect. നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമല്ല. What ഹരേ രാമ എന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. What you speak of Hare Ram, if you just say Ram, you're still perfect. ഹരേ രാമം എന്നതിന് പകരം രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. What you speak of Ram, you say Mara, you're still correct. മര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും, കറക്റ്റ് ആണ്. What you speak of Mara or Ram, you just say Ra, you're still correct. രാ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. And I am not saying this. I will give you verses for each one of them. ഇത് പ്രവൃത്തി പറയുന്നതല്ല, അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൽ തെളിവുണ്ടെന്ന്. Rakaradini namani shrunvato devi jayate preetir me manasi nityam Rama nama vishankaya. Padmapuram. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതിന് തെളിവ് പറയുന്നുണ്ട്. Lord Shiva has said, if someone says Ra and they're saying some other word, not Ma, Rama, they're saying Ra something, some other name. Still, I feel they are going to say Rama and I give them full credit. മഹാദേവൻ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു രാ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു സ്ഥലത്ത് മാ എന്ന് പറഞ്ഞ അതും ഞാൻ രാമായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിന് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Even if the Ra is in another sentence and the Ma is in another sentence, I will combine them and give them the benefit of Ra. രായും മായും വ്യത്യസ്ത സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് രാമായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിന് ഗുണം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. If that Rama is not Rama but some neighbor's son, I will still give credit. ഞാൻ ഭഗവാനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, മറ്റു വ്യക്തികളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അതിന് ഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. In this way, ഇതേപോലെ Harinam is always correct. ഹരിനാമ എല്ലാ സമയത്തും ശരി തന്നെയാണ്. So if they are chanting Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, we respect them. ഹരേരാമത്തിൽ തുടങ്ങി ജപിച്ചാലും അത് നമ്മൾ അവർക്ക് ബഹുമാനം Now the നൽകണം. question is why then you are chanting Hare Krishna, why like that? അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നത്? Because I am follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. കാരണം നമ്മൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. And Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted Hare Krishna first, so to follow him and Srila Prabhupada, I am chanting Hare Krishna first. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ If ജപിക്കും. Sri Chaitanya Mahaprabhu was chanting Hare Murare Madhukaita Vare Gopala Govinda Mukunda Shaure, we would chant Hare Murare Madhukaita Vare Gopala Govinda Mukunda Shaure because we want to follow what he chanted. എന്താണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജപിച്ചത് നമ്മൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്തുടരുന്നുണ്ടാവുക. Now second question. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം effectiveness, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. Oh, supremely powerful. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആണെന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. In the Vishnu Sahasranam, Srila Baladev Vidyabhushan has given a whole commentary. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിന് ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ ഒരു ഭാഷ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Srila Bhaktivinoda Thakur has quoted Sri Vishnu Sahasranam in his works. ചില ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് അതിൽ നിന്നും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. So much so that when Srivas Thakur was doing Shraddha for his father, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, Srivas Thakur is an incarnation of Narada Muni. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദമുനിയുടെ അവതാരമാണ്. So when he was doing Shraddha for his father, he asked Sri Chaitanya Mahaprabhu what mantra to chant. അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് മന്ത്രമാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. And Sri Chaitanya Mahaprabhu said Brihat Sahasranam. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ബൃഹത് സഹസ്രനാമം ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. Vishnu Sahasranam. അത് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം തന്നെയാണ്. And then when in the Vishnu Sahasranam Narasimha Vapu Shriman Keshava Purushottama, this line came and Mahaprabhu heard Narasimha, he became like Narasimha. ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ നരസിംഹ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപമെടുത്തു. So Vishnu Sahasranam is very powerful. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. So if devotees chant, oh, that is also wonderful. ഭക്തന്മാർ അത് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ രാമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരശുരാമനെയാണോ, ബലരാമനെയാണോ, ശ്രീരാമനെയാണോ? Hari Shabda Nana Artha Dui Mukhyatam Sarva Amangala Hare Prem Diye Hare Man. Our Chaitanya Charitamrita is described. ഇതിന്റെ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് that every name of Krishna has millions and millions of meanings. ഓരോ കൃഷ്ണനാമത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. So without meaning, if someone chants, അപ്പൊ അർത്ഥം അറിയാതെ ഒരു വ്യക്തി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ then he will still get benefit. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. Because we don't know whom we are calling, but Krishna knows his name.
നമ്മൾക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അറിയാം നമ്മൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. So this name Ram also has many meanings. ഇത് രാമ എന്നുള്ളതിനും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. If you say Rama, it means Parashurama. രാമ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരശുരാമനാണ്. It can mean Balarama. ബലരാമനുമാണ്. It can mean Sitarama. അത് സീതാരാമനാണ്. But in the Gaudiya Parampara, the meaning of Rama is given as follows. ഗൗഡിയ പരമ്പരയിൽ രാമ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ പോവുകയാണ്. Because Hare is Radhe. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് രാധയാണ്. And Krishna is Krishna. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. And in one mantra you can have only one Ishtadev, one deity. ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടദേവനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. So you cannot chant Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, and then in the next line Parashurama. It doesn't work like that. നമ്മൾക്ക് ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടദേവത ഉണ്ട്, രാധേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് പരശുരാമൻ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. So Parshuram, Ram or Balaram cannot come between Radha and Krishna. പരശുരാമനും ബലരാമനും ഈ രാധാകൃഷ്ണ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. So then what does that Rama mean? അപ്പോൾ രാമ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Rakara Srimati Radha. രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാകാര ശ്രീമതി രാധ. Ra means രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Radharani. രാധാറാണി തന്നെയാണ്. Makara Madhusudano. മകാര മധുസൂദനോ. Ma means Madhusudan. മാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുസൂദനാണ്. So when they are separated, this is Ra and this is Ma. Radharani and Madhusudan. ആ രായും മായും വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് So what do the gopis want to do? ഗോപികമാർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? They want to bring them together. ഗോപികമാർ അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. So Dvaya Vigraha Samyogat Rama Nama iti kila. So when the gopis bring Radha and Krishna who are separated together, രാധയും കൃഷ്ണനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് when the gopis bring them together, ആ വാക്കുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന സമയത്താണ് then Ra from Radha, രാധയിൽ നിന്നാണ് രാ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത്. and Ma from Madhusudan. മാ എന്ന് പറയുന്നത് മധുസൂദനാണ്. Together Radharani and Madhusudan, and it becomes Ram. രാധാറാണിയും മധുസൂദനെ യോജിപ്പിച്ചാണ് രാമ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. So therefore in the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, you're calling out. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. And once they say yes, അപ്പൊ നമ്മള് അവര് യെസ് എന്ന് പറയാം. then you bring them together and put them on the very beautiful string. Now they became Rama. അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ആട്ടിക്കും, ഒരുമിച്ച് ആ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനെയാണ് രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. So many interpretations are given by Srila Bhaktivinoda Thakur. This is one of them. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So what is the question in that? Is it comment or question? So this is a comment or a question? Comment. Any other questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ? Did I put all of you to sleep? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? So what is the conclusion of today's discussion? ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ സാരം എന്താണ്? Realize that the king is around you in disguise. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ രാജാവ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട് ഒളിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ. And if we can become a beggar and hold his hand, then we can realize his form in his kingdom. നമ്മൾ ഒരു ആ പ്രായമുള്ള അന്ധനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. Sri Harinam Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Our Prabhu's name? Vijay Mohan Prabhu's wonderful service. Vijay Mukunda Prabhu's wonderful service ki. Gaur Premanande. Amarendar. His Grace Amarendar Prabhu ki jai. Okay, we will do some clearing. I will hold for maybe 50 seconds.